Mtazamaji mpendwa, popote pale ulipo, najua unategea mambo ya Hope Channel Kenya, HCK. Leo tumetembea, sio mbali lakini sio karibu sana, huko Nyaura. Nyaura inapatikana Kisii, karibu na pahali panaitwa Menyenkwa. Sasa tukakutana na mama ambaye nilikutana naye sio muda mrefu sana. Akanifahamu, akasema kwamba ananiona kwa runinga ya HCK. Nikasema basi nitamtembelea. Huyu mama anaitwa Ongechi. Mrs. Peris Ongechi ni mama ambaye anampenda Mungu sana, na hasa anapenda kutazama runinga ya Hope Channel. Tena kipindi cha Storyline. Mami, karibu sana. Unajua tulikutana pahali fulani wakati mzee fulani alikuwa anazikwa. Ukanifahamu. Ukaniambia kwamba unaniona kwa TV. Sasa leo nimefika kwako. Amen. Sasa niambie kidogo. Ulizaliwa wapi? Mimi, asante kwa kunipa nafasi. Mimi naitwa Peris Nyawoke Ongechi. Nilizaliwa Nyamira County. Kwetu ni Nyamira County, na that's where napo ndio nilizaliwa in the year 1949 ndio nilizaliwa. Kumbe wewe ni kasichana tu. Mimi ni kasichana kadogo. Ulizaliwa kwa nyumba ya Wakristo? Wakristo, baba yangu alikuwa Mkristo. Mama yangu ni alikuwa very strong in the faith. So tukakaa huko, nikaenda through Sironga Primary School. Alafu nikatoka Sironga Primary School wakati nilimaliza class standard 4. Sasa nikaenda Nyanchwa Primary School. Ilikuwa inaitwa Lirondi boarding school. In 1964 ndio nilienda Nyanchwa, nikakaa pale nikamaliza class 8 in Nyanchwa Primary. My mama was very strong. She was a deaconess in Nyanchwa, in Sironga Primary, Sironga church. And I grew up basically in a very Seventh-day Adventist background. Sasa nikatoka Nyambururu, mimi nikatoka Nyanchwa Primary, nikaingia sasa Nyambururu Girls. Hapo ndio nilikaa from 1966 in Form 1. Alafu nikatoka in 1969. You know, that time girls were very rare in school, but I did very well. Even my elder sister, I come from a background of very many girls, 8 girls and 4 boys. Familia ndogo kweli. Kubwa. So mimi nilikuwa wa pili, na my sister, while I was in Nyanchwa, my sister alikuwa Kamagambo school, Kamagambo boarding school. Sasa nikatoka hapo 1969. Sasa nao nikafika form, I did my fourth form in 1969. Then nikatoka pale nikaenda Sumbi for my A level. Wow. So 1971 I was in Form 5 and Form 6. Na wakati huo tulikuwa tunafundishwa na wazungu peke yake. It was a very nice thing. So we were very proud of it, and we respected our parents. You know, my parents worked very hard. Nikasema I'll make sure tunawaheshimu tumalize shule. Sasa nikamaliza my shule yangu A level, nikapita very well, kaitwa Nairobi University. Lakini sasa Nairobi sikuenda Nairobi University. Then the late Marita Tebe, who was our member of parliament, came approached my dad. Akamwambia, tafadhali tupe huyu mtoto wako tumutume Kianda College. That time it was all by Msungu. It was a sister of Strathmore. Kianda and Strathmore were brother and sister. So nikaenda huko,
nikamaliza shule, nikaenda huko after my A level, after having been called to university. I wanted to do law, but my father akaniambia, no, don't let our MP down, you there. So hata pale nilifanya vizuri, I excelled very well. Nikamaliza diploma in secretarial. I was sponsored by Pyrethrum Board. Atebe, Barita Atebe was a member of Pyrethrum Board. That was in 1972 now. So I finished in 71. So 72, I was in Canada 1 year, and I finished. I came to Nakuru. I worked there in Pyrethrum Board for a long time. I worked for about 8 years. Then I got married now to a Mr. Zedekia Ongechi Onyambu, who was an engineer with the Shell in Nairobi. Then after that, I moved to Nairobi. Then I took a job after Pyrethrum. I took a job with Mackenzie Daligeti. It was an old Mzungu company. So I worked with them. I joined another company, and then after that, we were getting to Kisii, getting nearer to Kisii. In 1980, we moved down to Kisii. Kwa hivyo wewe maisha yako yote umekuwa ukifanya kazi? Yeah, maisha yangu yote nimefanya kazi. Hata when I came to Kisii, I took up another job with I went to Ugusi Institute. That's what used to be Kisii, Ugusi Institute. We taught. I met friends there like late Mrs. Omambia. That's where we met. I taught. And then Mrs. Nyanducha, all those were my friends. So after that, I left. I was there for a short, maybe 1 year. Then I moved to Kisii Bottlers, Coca-Cola. Now in 1990, I moved to Coca-Cola as a personal assistant to the MD, managing director, the late Mosetti. Some of you know Mr. Absalom Mosetti. We worked there. I worked there for 7 years. Since inception, actually, we were the ones who started Coca-Cola company. So for 17 years, it was actually ilikuwa inajengwa. Kwa hivyo tukaijenga, tukaimaliza. So I worked for 17 years. Sasa I wanted to retire. Actually, I was getting. Then I worked there up to I retired there. In 2004, I retired from active employment after having worked for 40 years. 40 years in the public. It's quite a long time. Sasa niambie, huyu mzee Mr. Nyambu ulimpata aje? Likuaje? Niambie kidogo sasa. Mzee alikuja kunitafuta Nakuru. Alikuwa anakuwa anafanya kazi. Akaambiwa kuna msichana huko Nakuru wa Mosoti. My father was very famous. Anaitwa mzee Joshua Mosoti. Sasa akaja Nakuru. Then he stayed. He used to work. He used to be an aviation manager with Kenya Shell. Then the rest is history. Nini kilikupendeza kwake? Oh, he was a good man. A very, very. First of all, he was a God-fearing man. He also came from the background of an SDF background. Na yeye wazazi wake walikuwa, baba yake alikuwa church elder, naitwa Onyambu Micheka in Motagara. And so first of all, that's what attracted me to him. And also he was a very, good man. To relate with, he was, good man. And I was I got married at the age of
30, actually 35. Oh, really? Mm. Wow. I didn't get, because by the time I went all through masomo, hiyo sasa we had a big burden at home. Taking care, I came from a big family. Sasa kuwa na big family, I was the second born. A family of 12 people. My father was just a businessman, and my mother was a farmer. So taking care of those children was a burden for them. So we promised, me and my sister, tuka promise ya kwamba to get married until watoto wetu wamesoma wote. Na walisoma? Walisoma wote, kila mmoja. I live with some with here in Nakuru, in Kisii, some live in Nairobi. So hiyo ndio ilinifanya right na Mr. Ongechi was a very patient man. When I told him all this, he was very patient. We went through the normal introduction. Then we wedded. When did you wed? In 1980. Then not 1979. 79. Wow. Kwa hivyo ni mtu alikuwa mtulivu, mzuri kweli kweli kwake. Maisha yenu sasa ya wakati wa ndoa mmeoana yalikuwa matulivu? Matulivu sana, very peace loving person. Tulisaidiana. Kila kitu tunafanya pamoja. Although when I met him, he wasn't, although he came from an SJ background, alifika mahali, akafanya job, he even went out of the country for a while, akafanya, then he had gotten out of, church. Then when I made him come back to church, and he was baptized, then we wedded. So we lived a very peaceful, loving family. We had a family of 5 children, 3 boys and 2 girls, and they are very well educated. He had lived in Nairobi all his life. Shortly, then after working for about 5 years, we moved down to Kisii. He came to do business, so he was basically a businessman after he retired. So that's where we live now. Yeah. Sasa mami, najua kwamba uliniambia kwamba alifariki mwaka wa 2019 na 18. Ni nini kilifanyika? And mzee, that time his health was getting bad. That's the reason why he retired earlier. So ikanilazimiza nitoka out of the country. I went to the States for 5 years. From 2007 up to 2012. I was away. So all this time I left him, say took care of the home, took care of the family. So when I came back, I took over. And mzee started sasa kaanza kugonjeka. He had ulcers, then he developed a heart problem. So what killed him was a stroke. He had a stroke in August 2018. Yeah, he died in September after 1 month. Akigonjeka ulikuwa nyumbani? I was here. Yes, tulikuwa na yeye. We were in Mata Hospital for all that time when he was sick. So he died in my presence, in my hands. Wakati uliona kwamba sasa inaonekana hataishi na ni mtu ambaye ulikuwa unampenda sana, ulionaje katika? Nilihuzunika. I mourned him. I'm still mourning him because I depended on him totally. And the kids were, actually my kids, when they remember, they like my daughter, I have 1 daughter. When I was in the States, I lost 1 daughter, my eldest daughter. So, and then what
really kitu ambao kilinifurahisha sana wakati nilikuwa America, mtoto akafa. I was not able to come for the funeral because I had gone there. I was working and it was not possible. I hadn't gotten the papers, so I would not travel back. Mzee akaniambia, don't bother, don't maliza your mission, alafu kuje. Then he took care. My daughter left a 4-month-old baby. Mzee took care of that child personally. Alikuwa anamlinda, anamfanyia kila kitu. You know the maids. So nikija mtoto alikuwa 3 years. Sasa mtoto amekuwa mkubwa. She's in class 7. And that hiyo ilinihuzunisha sana. And it is by the grace of God that we are living without him, because tulikuwa tumemzoea. Alikuwa anafanyia kila kitu. Was an engineer by profession and he did a lot of things for us. Lakini sasa kwa sababu ya upendo wa Mungu, we have survived without him. Na kitu kizuri, watoto wote walikuwa wamemaliza mashule, so they are in various places. So sasa hapa nakaa na mmoja na huyo the grandbaby. Haya basi, mtazamaji usiende mbali. Nasikia huyu mama anasema kwamba mzee anaachiwa mtoto wa miezi 4 na anamchunga mpaka anakuwa msichana mkubwa. Na mama anasema kwamba ni mtu alikuwa anampenda sana. Lakini sasa tukirudi tunauliza hivi, basi maisha yakaendeleaje bila mzee? Na mama angali anashikilia imani ama ameacha? Basi usiende mbali. Utulie tu, kunyweni maji kidogo basi na urudi. Karibu tena kwenye runinga ya Hope Channel Kenya. Jina langu ni Catherine Nyameino Ontita. Nafurahi sana kujua kwamba wewe unapenda kipindi hiki cha Storyline. Nilikuambia hapo awali, ama kama haukuwa, leo tumetembea pale mjini Kisii, lakini tukatoka kidogo nje ya Kisii, tukaja katika kijiji cha Nyaura. Tukakutana na mama ambaye anaitwa Mrs. Perus Ongechi, mama mjane kwa miaka 2 sasa, na anasema kwamba kwa neema ya Mungu ameendelea kuishi bila mume wake ambaye alifariki. Sasa mama, niambie hasa siku ile, sasa siku ya kifo cha mzee na ulikuwa naye pale hospitali, ilikuwaje? Siku niliambiwa mzee ameaga ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 9 2018. Asubuhi tuliitwa na watoto wakaja, and then tukafika hospitali, tumefanya mzee ameaga, lakini mmoja alikuwa amemfikia. My last born alikuwa amemfikia. Sasa tulipofika pale tukakaa, lakini kitu kilinifurahisha sana, when we were so stranded at the hospital, one of my sons anaenda Lavington, the second born, naitwa Victor Onyambo. He's a member of Lavington Church. Sasa watu wa elders wa Lavington waliposikia, walikuja wote na some members, even during the visit when mzee was was hospitalized. Watu walikuwa wanakuja sana wengi, lakini nilifurahishwa sana na watu wa Lavington, Nairobi Central Church, where my son moved from before he went to Lavington. Sasa watu walitusaidia sana were elders, about 5 of the elders from Lavington SDA Church. Wakanipeleka, wakanishika, wakanifariji, tukaenda downstairs kwa cafeteria.
They preached, they prayed for us with my children and some family members. All the time we were in Nairobi, walikuwa wanatutembelea kwa they lived with us. The youths, of Lavington, Nairobi Central Church, wamama wa deacon and deaconesses. Tulipata support kubwa sana, and that made it possible for us mpaka siku ya kuleta mwili wa mzee nyumbani, na hata tulipofika nyumbani hapa. Mimi ni member wa Ekom to SDA Church. It's a very strong church. I serve as one of the deaconesses. I'm a chaplain with the church, in the church. I am a personal ministry director in the church, and other things. I do napenda sana kazi ya Bwana. So wakati kuja nyumbani, watu wa church wakawa take over mpaka mzee akazikwa. So since that time we've been here, and they have been visiting with us, the elders, quite often. They visit with us, even our church pastor, our district pastor. So in able to, so that is what has made me survive. Na maombi, I have teamed up with some ladies. We do some prayers every day. We pray. Satisa every day at 3. I have a prayer group which we pray at 3 o'clock in the afternoon, and then midnight up to 1 o'clock every day, and then at 3 o'clock. So kitu kimetusaidia ni maombi. Now we are managing. The Lord has taken care of us. But when I compare myself as a widow with the younger ones, even in our church, there are very young widows whose husbands walikufa wadogo sana. So I counsel a lot of them. In fact, when we go to our group of widows, I counsel them. Some of them I give food because they don't have food. I give them clothing. Yeah, so when I compare myself, I see myself a better person. But because kuna wengine ambao wamewacha wadogo sana, wengine hata maybe watoto hawajaenda shule, wengine wamewacha na mtoto mmoja. So namshukuru Mungu kwa sababu he allowed me to stay with mzee until watoto wakamaliza shule. Wewe hununguniki kama pengine wengine wananungunika wakisema kwamba sasa mimi ni Mkristo na huyu Mungu aliona sasa ndio nahitaji mzee, angalau tunakaa na yeye nyumbani, alafu akakubali tu akafa? I thank God for mzee. Mzee lived his full time. He died at the age of 75. And he was strong. The best thing that pleased me, and the best, I thank God because he died a Christian. He died in the house of the Lord. And he died when already his work was almost done. So namshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. I have no reason to sina sababu ya kunungunika. Namshukuru Mungu sana kwa sababu alinipatia nafasi tukakaa pamoja na mzee mpaka akafanya kazi yake, na alipumzika kwa sababu I know hivi karibuni tutaonana, nitamuona, tutakutana na wale wote wamelala. Sasa kuna mtazamaji pengine anajaribu kukutazama hivi, anasema ama huyu mama ni vile aliachiwa nyumba, ama ni vile pia watoto walikuwa wamemaliza shule. Ni nini hasa kinakupa motisha ya kuamini sana kwamba ingawa kifo kilitokea, Mungu bado ni mwema? Asante. Mimi whether mzee died kama hata angeniacha mchane mdogo, bado nimngeshukuru Mungu. Na anajua kwamba hakuna kitu kigumu. Mungu, ukimwamini Mungu hakuna kitu kigumu. The Lord will see you through with your children. I have known of very young widows who have been left with a child, 2 children,
na kwa sababu ya kumwamini Mungu they have made it in life. Watoto wamekuwa wakubwa. And you know the fact that the Bible is very very clear. Inasema Mungu ni Mungu wa wachane na mayatima. So hiyo tukimwamini Mungu na tumwekee mzi wetu, Mungu akisema hivyo, hiyo amesema ni ukweli na hawezi kutuacha. Na sijaona watoto wachane wakienda njaa, sijaona wala ambao wanamwamini Mungu. So mimi ningesema ya kwamba the best thing, Mungu akiwa mbele yetu, if the Lord is on our side, sio ni chochote ambao kinaweza kutu nini. Kwa sababu ni kawaida watu wanakufa. Ni kawaida, ni ile ya kwamba if one partner ametoka, yule partner amebaki anaendesha kazi mahali yule mzee aliacha ama mama aliacha. Kuna mafungo ambayo yanakupa moyo kila wakati ambayo ungependa kumpa mtazamaji? One of the is Philippians 4:13. Nasema I can do all things through him who keeps me, who makes me, you know, through him who makes me strong. Through him I can do anything through him who strengthens me, who is our Lord. And I'm also even 3:16, for God so loved the world. As I read prophetic books, yeah, Mama White, I have a big library. You have to have your prophecy and all this. So ikiwa hivyo, you know, and I'm also I love I teach the lesson, the English lesson in our church. So nikiwa nyumbani, I have a lot of work to do for the Lord. And hiyo ndio imenileta mpaka hapa. That the Lord has brought me up to this much, this far. So ninamshukuru kwa sababu ya hiyo. Na mimi sometimes I feel I've not even done enough for the Lord, because he has been so faithful to me and my family. The Lord has been so faithful to us, and that's the reason why ninampenda sana. Unaona kama kumekuwa na changamoto ambazo zinakufanya unafikiria pengine mzee angekuwa hapa, nafikiri hii ingenipata? Hiyo ni ukweli, kuna changamoto nyingi sana in the family. Mzee angekuwa hapa, angefanya hii. And especially in my family, the family we come from, we have lost parents. Mzee has lost his siblings. Na hao saa ingine hiyo inatupatia changamoto sana. Na hata watoto. But I thank God ya kwamba watoto wetu wote, sijaona mtu ambaye ananipatia tabu. Na changamoto haikosi, you know, from without, not even from within, kutoka huko nje, ambao mzee angekuwa hapa angefanya hivi. Lakini hiyo nikiona hiyo, I go down on my knees, nampatia hiyo, kwa sababu kama mzee angekuwa hapa angefanya hiyo. Lakini sasa Mungu amesema yeye ni Bwana wa wajane. So if that happens, then I give him the responsibility. Kwa hata mzee aliwacha vitu vingine kunjiani, kazi, you know, uncompleted tasks. Hiyo yote sasa ilibidi nichukue, na kuna changamoto pale, lakini Mungu ametusaidia, we are getting through. Na watoto wangu, mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu they have taken a lot of responsibility, and na sijaona mwingine akinisumbua ama akifanya mambo yoyote ambayo si ya Mungu. You know, so namshukuru Mungu kwa hayo yote. Haya, mtazamaji mpendwa, nimefurahi kusikiza huyu mama. Anasema kwamba yeye hata changamoto zote anamwaga kwa Mungu tu, hataki kubeba. Sababu amekubali kwamba kifo kikitokea ni hivyo, na sasa lazima maisha yaendelee, lakini ndani ya Yesu.
Asante sana kwa kujiunga pamoja na. Sijui kama unapitia changamoto sio ya kifo, lakini kitu ambacho kinakusukuma mpaka unaona kama Mungu ameenda mbali. Sasa leo nataka nikukumbushe kwamba yu karibu. Nakumbuka lile fungu wa Filipi 3:4-13. Uende usome. Inasema kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. Kwa hivyo kama kuna changamoto yoyote, ukimwachia Mungu atashughulikia. Mami, Mungu akubariki sana. Leo tumetembea kwako hata bila kukuambia kwa masaa mengi, lakini si unaona? Mungu ni mwema sana. Nimeshukuru kwa kuja kwetu na Mungu awabariki nyinyi kwa kazi yenu. I know you have a lot of work to do. Kwa hivyo Mungu awasaidie sana na ninawaombea sana. I pray for God, to God, kwa wale watu ambao wanafanya kazi ya Bwana kama nyinyi sasa. Mimi I am a very very keen I watch Hope Channel every day. And I love the programs. Hata wewe utajiona huko hivi karibuni. Programs, I love everything. So namshukuru Mungu kwa hii channel yetu, and especially the mahubiri. I love when the prophecy that comes to that channel. I love the lesson, everything about our channel. Namshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Asante sana. Thank you very much.